Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. This video for the B.Sc first year, second semester, that is the probability distributions concept, the question number, unit 1, question number 11. This is a statistics 1 semester 2 important questions, unit 1. Already 10 videos complete ayandi. It is the 11th video andi. So that is the question number 14th question, that is 11th question andi. It is very important. That is show that the Poisson distribution is a limiting case of the binomial distribution. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారో కంపల్సరీగా మనం ఓకే వాటి యొక్క ఏ టైంలో మనకి పాయిజన్ నుంచి బైనామిల్ నుంచి పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనేది మనం కంపల్సరీగా కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయండి, ఆ కండిషన్స్ రాయాలి. సో వాడు ఏమడుగుతాడంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అంటాడు. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ అంటే స్టేట్మెంట్ కూడా మనం రాయాలన్నమాట. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏముంటుందంటే చూడమ్మా, prove that Poisson distribution is the limiting case of binomial distribution. Here the statement B of n comma p comma x, that means binomial distribution n comma p are the parameters with respect to random variable x. Be the probability for x success in n Bernoulli trials with the probability of success p. In each trial, assume that n tends to infinity. That means the number of trials is large and p tends to 0 in such a way that np equal to lambda remains constant. Then b of n comma p comma x e power minus lambda lambda power x by x factorial. ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు కంపల్సరీ రాయాలండి. నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ ఏంటంటే Poisson distribution is the limiting case of binomial distribution under the following conditions. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అంటే మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్ లో రాసామో అదే కండిషన్స్. ఓకే, కండిషన్స్ ఏంటంటే n is the number of trials. The number of trials is large, that is n tends to infinity. Next p, the probability of success. The probability of success p tends to 0. And the third one is np equal to lambda is finite. Then lambda p equal to lambda divided by n. np equal to lambda, p equal to lambda by n. Here I am taking the mass function of the binomial distribution. Here the probability mass function of binomial distribution. Binomial distribution is probability of x equal to ncx p power x q power n minus x. Here the p power x q power n minus x is also written as like this, ncx p power x. The q is written as in the terms of p's, so 1 minus p into p power n minus x, because here q equal to 1 minus p. So ncx is written as n factorial divided by x factorial into n minus x factorial, and p power x and 1 minus p power n and 1 minus p power minus x, and the n factorial is written as n into n minus 1 into n minus 2 into and so on. ఇక్కడ మనం డినామినేటర్ లో ఉన్న n మైనస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. దానికోసం అక్కడ ఉన్న n ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఎలా రాస్తున్నా అంటే n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఇంటూ అండ్ సో ఆన్ n మైనస్ x. దాని బిఫోర్ టర్మ్ n మైనస్ x ప్లస్ 1. సో x ఫ్యాక్టోరియల్ యాజ్ యూజువల్ గా రాశాను. p పవర్ x p. వాట్ ఈస్ ద p హియర్? p పవర్ x 1 మైనస్ p పవర్ n అండ్ 1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ p పవర్ x. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న n మైనస్ x ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ after that here n into n minus 1 into n minus 2 and so on n minus x plus 1 ఉందండి. దీంట్లోంచి ఫస్ట్ n అని కామన్ తీస్తే n into 1, ఇక్కడ కూడా n అని కామన్ తీస్తే n into 1 minus 1 by n. నెక్స్ట్ n అని కామన్ తీస్తే 1 minus 2 by n. నెక్స్ట్ n అని కామన్ తీస్తే 1 minus x by n plus 1 divided by n divided by x factorial.
P. What is the P here? First of all, NP equal to lambda, that is the condition 3. So P equal to lambda divided by n. The P is replaced by lambda by n. Lambda by n whole power x into 1 minus lambda by n whole power n. 1 divided by 1 minus lambda by n whole power x. Whole power x. Next, here n into n into n into and so on n. So it is x times. So it is written as a n power x into 1 into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n into 1 minus 3 by n and so on. 1 minus x by n plus 1 divided by n divided by x factorial divided by x factorial into lambda power x divided by n power x. And ఇప్పుడున్న lambda by n whole power x ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే lambda power x divided by n power x into 1 minus lambda by n whole power n into divided by 1 minus lambda by n whole power x. ఇక్కడ ఉన్న n power x cancel అయిపోయింది. n power x cancel అయిపోయింది. So next, apply limit n tends to infinity. Right? Limit n tends to infinity. It is a probability of x equal to x. Apply limit n tends to infinity. So limit n tends to infinity of the probability mass function of the binomial distribution. ఎప్పుడైతే n tends to infinity అప్లై చేస్తామో ఇక్కడ 1 into 1 minus 1 by infinity 0, 1 minus 2 by infinity 0 and so on. 1 minus x by infinity 0 plus 1 by infinity 0 divided by x factorial into lambda power x. Limit n tends to infinity 1 minus lambda by n whole power n and into 1 divided by limit n tends to infinity 1 minus lambda by n whole power x. So here getting the part is lambda power x and 1 into and so on 1 lambda power x by x factorial. It is a formula for this term is formula for the e power x model. Okay, so it is an e power minus lambda. 1 minus lambda by n whole power n limit n tends to infinity unte, so it is a formula of e power minus lambda into 1 divided by ఇక్కడ డినామినేటర్ పవర్ x అన్ఈక్వల్ గా ఉంటే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే n tends to infinity కదా, lambda by infinity అంటే 0, 1 minus 0 power x అంటే 1 power x, 1 power something is 1, so 1 by 1. So on simplification then we are getting e power minus lambda power x divided by x factorial. It is a probability mass function of the Poisson distribution. Therefore, which is probability mass function of Poisson distribution. మనం బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తీసుకొని 3 కండిషన్ తీసుకొని ఆ 3 కండిషన్స్ కూడా వన్ ఈస్ ద lambda n tends to infinity, lambda tends to 0, p tends to 0, అలాగే np ఈక్వల్ టు లాంబ్డా అని ఓకే 3 కండిషన్స్ తీసుకొని మనం పాయిజన్ బైనామియల్ నుంచి పాయిజన్ ని ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే ఓకే ఇది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అండి. ఓకే, తర్వాత కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి. సో దీంతో మనకి యూనిట్ 1 కంప్లీట్ అయినది.